Earlier on, while you were relaxing during yoga, Alexandre read the text to you, all is one, and the mind has trouble apprehending all is one. There might be a way for the mind to start apprehending it. It might be a good approach that I can propose to you. There is a common denominator to the fact that all is one. Well, all is one because all is. Are we okay with that? All is, everything is. So everything is part of what is. So we agree on that, right? All the objects are included in what is. The thing is, being doesn't restrain itself to a form. The plant is, everything is, but being is not a form, and that's what we can't apprehend, grab. So to be able to realize or seize or even realize being, we need to get out of the contours that we add on being. So the reflex that we have when we feel or when we try and feel being, it's a good reflex to close your eyes. There's less objects when you close your eyes. Like I said yesterday, what you are is not an object, so the body is also an object. Thoughts, emotions are objects. What you are really can't be defined, because whatever you can define is an object. Everything that is describable is an object. When you have either open eyes or closed eyes, even with closed eyes, there's an object. It's this blackness, this darkness behind your lids, but you still see spots or anything, but there's still objects there. Even the darkness is an object. So the famous method from sages is, who sees that? Who, whether you have closed eyes or open eyes, who sees, who watches, who looks? The answer doesn't come from the mind. There's no object that will... You'll never be able to really say who is seeing. You can only live it, truly. There's a great sage in India, Anandamayi, what she said, try and realize whatever is that which is without anything. The subject of that is what you are is that which is without anything. There's no world, there's nothing to say about it. That is the point of a satsang. During a satsang, what happens isn't happening with around words. We try and we keep on trying and pointing towards, but that's all we do, point towards something. We can't define, but we do point. It's a good thing, but it's pointing in the attention back to this essential, its essence, this towards that.
A good image would be there's a force going this way and we are actually going the other way, going back, like a river, going back the river. And when I say who question mark, who sees, you'll realize, you'll notice that in the experience there is no who. Who would mean that there is some sort of entity as someone, but that's not who. Reason why sages talk about that with capital T, because there's nothing more much more they can say about it, or like there is, or this is it. You can talk about presence, but it's not presence of something, it's just presence. If we keep doing this, coming back and forth, we realize that it's never lost. First, there is this, and then there's the rest. All this universe, this is it, and then there's all the rest. Then the universe comes up. First, there's consciousness, then there's the rest. Because as long as we live with this idea that I am the body, there's no problem with the body. It's an absolutely marvelous tool that helps us become aware. During yoga lessons, we kept talking about consciousness all the time, really. While breathing, we use this. At first, we use a subject that is focusing on an object. But the only mistake that we make, generally, is I am the body, and then I am only the body. But that's the problem there. I am only this or only that. I am only a man or only a woman. This is where we limit ourselves. If we come back to I am, to pure essence, then the body is included. All life is included. So all is one because all is, and everything is part of what is. And it's really not something mental. It's something that you taste, in a way. Savored, tasted. There's a difference between eating a meal and savoring
a play. And there's a difference between being and savoring being. But who realizes that? How many people on this earth savor the very fact of being, this beingness? And yet joy is there. I know very wealthy people, and they're very sad. You can see that in their eyes. And I was lucky enough to live with sages who had really nothing, like just a piece of clothing, very small cabin in the forest in the Himalayas, and they were very joyful, and you could also see that in their eyes. You can see a joy. So I'm not saying that being wealthy or poor has anything to do with this joy. This is not the case. It's just that the fact of savoring, tasting this beingness, then we stop putting our joy into those objects outside of ourselves, but it's not working. Then why do we have so many billionaires being depressive? They've tried everything and it's not working. Joy will never come from the outside, and you can't reach joy. It's actually what you are. So the only way for it to reveal itself is to take this idea away. It's to clean this idea from your mind, this belief, this tiny belief that, oh, I should be looking somewhere, but no. So it's just an idea that separates us from what we are. Only an idea, a thought. An idea actually makes everything and makes nothing, really. With an idea, you can go up to the moon. But it's only the beginning. Going to the moon is only the beginning. The humanity will do way more things. But with an idea, you can go very, very far from one idea. And one idea, you can start suffering a little bit more, a little bit too much. And I can have the idea of how can I make myself get out of or stop suffering. That's a good idea. And the question is, have you chosen it? Look at it. Really, do look at it, at the origin of the thought, of this idea of having a spiritual path or going down on a spiritual path. No, you haven't chosen it. You haven't. There was a force, a love force in life that makes everything happen, and it enables us to come back to what we are. It's a current, and we don't choose it. When it's time, it's time. When it's time, the flower blossoms. And the whole potential is there already. In the very beginning, the very tiny seed of a fig tree. A fig. Have you seen this? In this very, very small, tiny seed, there's a whole tree that is 50 meters wide. Everything is here.
Our own presence is unnoticed, goes unnoticed in our experience. We don't give any attention to our own presence, except for now. But presence is always, really always here. It's like it appears this reality appears as a 3D paintings, and there's this presence that is everywhere. And it's really tangible when you start focusing on it, when you put your attention on it. In India, the problem is Maya. Maya is what cuts us from this presence. It's like a wizard having some tricks. And we're so intertwined in it, that fooled by it, that we go and we miss this simplicity. Do you have any questions? And please do talk about the daily life, because sometimes what I'm talking about is not separated from the daily life. You said something yesterday about when we will be living this satsang, and try and practice and to realize what you attract your attention and makes you come back to the ego. And to me, it's see suffering and see people suffering, like a child crying, or a couple that is having a fight, and that's what gets me. C'est ça. Et puis on sort du satsang et puis tu as le jeu qui revient comme ça. Ouais. Voilà, c'est le programme. Yeah, it's a program. I am supposed to. En gros, c'est simple, c'est je suis supposé agir comme ça. I should be acting this way. This is the program that is saying that. We don't realize it because today is a cloudy day, so you should be sad because it's bad weather. So you should be sad. So please do be sad. And when it's a sunny day, we should be happy, and that's pretty much the same with everything. In life, you are supposed to act in a certain way that people think are the good way to act. Anyway. It may looks like nothing, but it does a lot actually. You know, if it's only an example. The cloudy day, or a child that is crying. I should be affected by it. So if you believe it, it can become quite hard. And I do know that in the end, there's nothing really, but. There was a few words that came once. When you like contemplating clouds, then it's always a good day. We can contemplate without being affected by this I, this ego. Doesn't mean that we're not going to act. It will act on its own. If there's someone in danger in front of you, you will act. On vit mieux si on n'est pas affecté. On agira mieux si on n'est
We will act better if we are not affected. Yes, exactly. Justement, comme tout est un. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. 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 Ça, c'est sûr qu'on vivra mieux. That is for sure that we will live better. C'est It's de from l'endroit that où on n'est pas affecté. space, from that space that is not Imagine affected, quand that we quelqu'un will pose une act question et in que the c'est best vraiment, way possible. Gérald ou d'autres personnes, quand on commence à partager ce qu'on partage avec vous, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. There's a Des lot fois, of c'est peut être people des that questions ask très, us souffrantes. Il y a des gens qui vivent des choses très questions that are dures. very, very Et personal franchement, questions, quite des fois, moi, ça lots m'arrive, on of me pose la suffering. question, je ne sais pas. En fait, je ne sais rien. And people ask me questions, and really I don't know. Because inside I really feel like I don't know anything, and sometimes La réponse vient de cet espace qui n'est pas affecté. I don't know what I'm going to say, and the answer comes from that space. Ça tombe juste. Parce que And most of the c'est un time espace it d'amour, hits ça the part du right cœur spot because it's coming from the heart. Et puis voilà, je n'ai aucune idée d'où ça sort. Enfin, And I don't have any idea where it comes from. I can't really explain it, but I know that ça fonctionne comme ça. Alors that's que how si it's j'agissais à working. partir But if I d'une was mémoire, en fait, acting parce que quand on est from affecté, ça veut some dire sort que of c'est une mémoire. memory, Donc déjà, je suis plus maintenant. Déjà. if I was Si je suis affected, plus that would maintenant, déjà, mean je suis plus that dans l'être. I wasn't now anymore. Même de la personne, je suis relié à mon petit personnage. So I wouldn't be relating to the Comment person in on front of me, but I would be relating to a déjà, story of a affecté, character, of a qui, someone. et puis qui And ramène son package, son sac so à how dos do de how problèmes. can someone Attends, with attends, bouge all pas, his baggage, je regarde dans mon sac à dos de problèmes, puis à partir de ça, je vais réussir à résoudre how ton problème can avec mes someone problèmes. with many problems Non, ça could be marchera able jamais. to help someone else? Ça fonctionne Because pas, en fait. That's not how it Pour bien voir le works. tableau, il y a intérêt à prendre du recul, quoi. And to be able Sur to le see tableau. the whole picture properly, you need to have to take a step back. You really need it. Tu parlais je reviens à ce que tu disais au début, j'aime beaucoup, quand tu dis mais qui voit. Ouais. I like your question, who sees? Finalement, c'est cette présence. So if I get it, I think that it's this presence. J'extrapole un peu. So if I extrapolate a bit, être cette présence ou à s'identifier à cette présence. so being this presence, I need to identify this presence, but that would be the mind doing it. So there's something there. There's something I don't understand. Ouais. Ouais. Tu sais, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, je disais à Gérald, I was il y a pas telling mal de gens qui Gerald, posent des questions, et en résumé, la question, c'est toujours la même, c'est comment je fais pour... and in the end, it's always the same question. How do I do to be myself? La question, c'est quand même un petit peu absurde comme question. C'est And là, t'es en train de me dire comment and je it's fais en gros pour être. it's a little bit absurd of a question, really, like because Ouais, tout à really fait, you're comment je fais asking pour me, être. Et moi, la how do I question do que j'ai envie to de te dire, be? c'est, mais comment essaye de ne pas être. And my answer would be try not to be right now. Vas-y. Est-ce que tu peux? Can you try it? Can you not be? You should, all of you, you should try. Try not to be. I can dissociate from the body, but yeah, but still being is still here, right? Yes. C'est considérer mon mental comme un objet, finalement. So I have to consider my mind as an object, right? Mais quoi? C'est là où il faut revenir en fait. Yeah, but what's behind that? That's the interesting question. Try and tell yourself. Mes élèves en méditation, des fois, je leur dis. My students, I often tell them, repeat, I am not, I am not, I am not. And you'll see that there's a force that is not coming from the mind, a force that is imposing itself. Ou même si tu essayes de ne pas être, tu vas Or voir even qu'il if y a you un try espace en not toi to qui be, fait, tu sais, il y a un bug en fait. you'll see that there's something that is not clicking. It's is to be is beyond yourself. It's bigger and stronger than you. And I'm talking about the little me, the ego. And you can't escape it. It's a good meditation. Go to the place where you can't not be and see how it is there.
So it is still presence that is revealing to him Oui. who he is. Oui. Yes? Il y a- Par contre, il y a- faire la preuve par... En fait, là, il y a deux étages là dans ce que tu dis là. Well, there's two Il y a- levels tu dis, to c'est what la you're présence saying. qui lui It révèle is qui il presence. est. It is presence that is la revealing him présence who he est. is. Well, actually, presence is. Dans un deuxième temps, elle révèle And qui, then, mais c'est you le know, qui on the fictif, second c'est le time, moi on fictif, this, c'est-à-dire afterwards, présence. there's a et par-dessus fictitious est me. ajouté And there's, so first of all, there's a presence, and then there's an apparent persona qui, justement, of a who that is added on. d'un moi dans le sens d'une personne A me, individuelle, as in a individualisée. personal Ouais. personal Tu vois me ce que that je veux is dire added on. Mais avant ça, But prior to par that, exemple, avant, tu t'appelles comme... J'ose mon idée, je ne vois pas Non, non, regarde. Comment tu Antérieurement, t'appelles Comment tu t'appelles what is your name? Jean. Jean. All Ok. right. Avant que tu dises je suis Jean, Before saying I je am suis le Jean, personnage I am Jean, this character Jean. il y a je suis qui est là. There is I am before, prior, Ouais, tu vois. Et ce je suis là, and this I am dans l'état de rêve, il est quand même là. in the state Et of même- et dream. même It's si dans ton already état de here. rêve, t'es un petit oiseau, il est quand même là. And even if in a dream you're Je suis, like il a est là, little et il bird, you're revêt dreaming that toutes you're a les formes. bird, you're still, this I C'est am le is still here. dénominateur commun, I am c'est is ça, c'est actually pour ça qu'on- tout est taking commun. all those forms, embracing all those forms. That's the reason why we say that C'est all juste is ça. one, Et oui, that effectivement, that's donc it. il y a c'est la présence qui It lui is révèle presence that tout le reste, en reveals, fait. Tout comme c'est la présence qui lui the- révèle que tu es là. that reveals everything, really. Pas les mêmes mots que j'emploie. Ouais, non, mais c'est juste pour Ouais, ouais. voilà, expliquer un peu comme c'est. Mais ce qui délivre, c'est de se rendre compte que la présence What elle, liberates is ne to bouge pas. become aware that Quel que soit ce que presence tu vis doesn't move dans ta ever. vie. Whatever you live in your life, Par exemple, je suis bien, je suis en like satsang, I'm good, I'm in satsang, je suis triste, I'm suis, sad. je suis en rupture avec ma copine, I'm je breaking suis up à la rue, je suis with my girlfriend, I'm homeless, handicapé, I'm handicapped, je suis ceci, cela. I'm this or Je I'm suis that. toujours là. I am is Ça a still rien changé, here, je suis. it's always here, it hasn't changed. I am. C'est It's feels good to remember that. That's the reason why we're here. En général, quand même, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. hein. Usually we tend not to forget Tout le temps that présent. because it's always here, present. En fait, on est tous des je suis. So we are all I ams C'est ça. forming c'est ça. one. Il n'y a que l'un. Yes, Oui. that's the reason why there's only one. No separation, no getting away, or no differentiation. La plante aussi, et je suis. The plant is elle est also pas I am. consciente d'être je It's suis, not elle est je suis conscious of aussi. being I am, but it is. Il y a eu plein de tests qui ont été faits en laboratoire. Many tests Si vous were mettez made, approchez un briquet près d'une um, plante et que vous mettez des électrodes, ça Put a réagit. lighter close to a Donc, je plant suis and réagit, you'll la see that conscience it's going to est- react. est là quand même. Consciousness is there. La seule chose, The c'est pour only ça que les sages de l'Inde ils disent que c'est une grande grâce In- d'avoir une vie Indian humaine, sage d'avoir un corps humain. keep saying that La- it's la- a great On va dire honor, a great privilege, l'avantage de a cette vie great humaine chance qui to est- have a qui est body, très, a très human précieux, body, because c'est que nous on peut prendre conscience because qu'on we- est ce je suis, we can become aware on peut of prendre being conscience this qu'on est I la am. conscience We can pure we et can be inaffectée. conscious of being consciousness, like pure and unaffected Inchangé. consciousness, Ça, unchanged, c'est and that's un grand cadeau. a Il y a great pas de gift. cadeau plus précieux there's qu'une vie no humaine, no c'est- no greatest gift than a human life. Il y avait un mec It's en- a grace indeed. Même les dieux vous envient. An Indian sage said something like, "Even gods envy you." Même les divinités, même les êtres Even les plus- divinities parce que dans or- l'astral, il y a des êtres très évolués, les archanges, etc. Like even entities like archangels or angels in the astral. C'est pas encore, It's still not c'est pas encore ce qu'on est totalement. what we truly are. Il y a des êtres qui entirely ont, what qui ont we des are. capacités, même sur There are Terre, beings, qui ont even on des earth, that capacités have pour ça, lots mais of ils ont pas encore capacities, réalisé but le they soi, ce haven't qu'ils sont réellement. realized what they Ce qu'ils truly sont are. réellement, And what c'est they truly are, encore, is- c'est même pas plus. it's not C'est even même, more than, but it's c'est
c'est en dehors out of de tout critère. Il y a plus que grand any à propos de criteria. There's nothing. grand, c'est There's nothing grand about you. Grand is only it's nothing. Great is nothing. Dieu, God, dans le sens d'une divinité, as un in dieu, a une déesse, divinity, etc. a C'est goddess, rien comparé à ce it's que vous êtes. nothing to what you are, compared to what you are. Le soi, la présence qui est en The toute self, chose, this qui est presence that complètement, is in everything, that is infini. absolutely infinite. Je veux dire, les dieux à côté, c'est Gods rien are du tout, nothing compared to that. comparé à vraiment l'infini, c'est Compared to infinity, Ça, c'est votre nature. yeah, and it is your true Pas nature. de début ni de fin. No beginnings and no ends, Pas de naissance. no birth. Vous avez la croyance que vous naissez. You mais do vous ne naissez believe pas. that you get born, Donc, but vous you êtes don't. non-né. So you are unborn, Vous pouvez avoir la croyance que vous avez été un jour créé. and you may believe that you've been created at some point, but Vous that's êtes not la true. création. You haven't been created. You are Créé. creation in itself. Well, Parce qu'il y a pas de so to début ni de speak, fin. because there's no creation, Si tu veux, ça en fait partie. Voilà, il n'y a pas de début ni de fin. no beginning, and no end to the one. Donc c'est indéfinissable aussi. It's On peut pas définir. undefinable. You can't define Le it. non-né, l'incréé. The unborn, uncreated. Est-ce que dans votre expérience, In your experience, can you vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a Do jamais you bougé depuis notice tout le temps, that something that has ever moved in your experience, ever changed in your experience, ever since you were a child? le fait d'être, ou je sais pas. I don't know, beingness, Vous vous or rendez pas compte que quand you vous don't regardez la realize glace, that when you look in the mirror, c'est juste une you forme you qui just bouge, see mais que a vraiment shape that is moving. ceux qui but regardent là, c'est What is looking, what is la perceiving, même chose, en it's fait. always the same thing. Non? Don't you see La force that? par laquelle vous voyez, The vous vous rendez force pas compte, through c'est- which you see things Bon, is. une fois, je disais ça à ma mère, puis elle me dit, bah, heureusement, je change. I told that to my mom once, and she said, "Well, thank God, I am Mais changing." Vous êtes conscient de ça? Are you conscious on that of that? En vous, qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas? That there is something that is not moving in you? Yes. I do feel like I can see the body that is getting old, but inside I feel like a Très jeune, child. toi, t'es voilà, c'est ça. Yes. Moi, j'ai- Bah ouais. Bah, tu vois, Even when I was in je school, reçois mon père I had qui the me same fait experience Je lui dis, as now, tu te sens really. comment, là? Tu te Same sens with my simplement dad. I asked my dad, "Do you feel like you're 74-year-old?" He said, "No, absolutely not. I feel very, very young." Vous sentez toujours jeune. If you look at it, you'll see that you're always gonna Vous feel souvenez young. Quand vous étiez enfant et que vous disiez, quand je serai adulte, Do you remember when you etc., puis qu'on en fait kept une saying, montagne de ça, puis que ça when I arrive grow jamais, en up, fait, ça. and it never On devient happens? jamais un adulte, en We fait. never get to be an adult. Ça arrive jamais. Never happens. Non, mais on disait quand je serai grand. Quand je serai grand, et ça arrive When jamais, I'll- en fait. When I'll be a grown-up, then Je ferai ça, je ferai ça. I'll do this and I'll do that. And it's actually changing. It's when you're a child, you say, I'll grow up. And then when you get an adult or older, you say, when I have money. On se pose même directement, je veux dire, c'est nouveau, ça, j'en reviens même à me dire, mais qu'est-ce que c'est bon d'être enfant. Mais oui, I end up telling c'est l'état de myself, l'enfant. boy, does it feel C'est good ce to be a qu'on est, en child. fait. On ne And peut pas this passer is ça what we are. De s'émerveiller. Ouais. We can't leave that. We can't quit it. It's pretty much here all the time. Un enfant qui se roule comme c'est bon. It feels so good. Ça passe si vite. Ben oui. Qu'en étant adulte, on se rend compte, Parce- moi-même, hein, pas plus tard que ce matin, on met des résistants. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Even this morning, I was realizing that I was, walking down the street and carrying something quite heavy on my shoulders, and was like, "Come on, let go of that." But I wouldn't dare. Je saute un peu sur place, je balaye. Oui, des choses que le corps par lui-même, et comme j'ai l'impression d'être vraiment un enfant I really feel like I'm a child. qui n'a plus envie de se débattre. That he's fed up of fighting, and and lets go of C'est things. la spontanéité. Yes, and it's pure spontaneity in children. C'est
ça. That's it. Ouais. That is pure C'est spontanéité, sans se poser de spontaneity. questions. No questions asked. Il n'y a pas de questionnement. No question. Mais c'est vrai quand on pousse des cris, on se pose quand même une petite question, on se dit, oh, When you end up screaming or anything, like, you do ask yourself a bit some questions like, okay, is everything good? But c'est pour donner une indication, ce que je vais vous dire là, mais intérieurement, it's je me just sens vraiment an comme si j'avais 3 ans. indication, you know, but I do feel like I'm a 3-month-old. C'est juste une indication. It's Vous mettez pas à don't- jouer le rôle Do not start acting like a 3-month-old, really, Parce que because des fois, l'ego, après, il because reprend ego ça, sometimes il dit, soyez hold comme on des to enfants, something les like vacances, be like a ouais, child and they start being Ouais, acting vous like voyez children, l'amour, but alors les gens or disent, be il adore like ça be aussi. love and c'est they start pas being ça, c'est pas un all concept, cheesy. c'est quelque chose. But I'm not talking about concept. It's ouais, like vécu, ouais, c'est. it is. It's the experience of being a child Ouais. is. Par rapport à l'âge, c'est ce que tu disais, parce que moi j'ai l'impression, je ne me rends pas compte de l'âge que j'ai. I C'est don't. normal. I'm not really aware of the age that I am. Yeah. Ah oui, Ça demande une réflexion, parce que c'est pas Yeah. réel. It's you need to think about Ça it. n'existe pas en fait. Yes. And it doesn't exist. Si So c'était vrai, if it was true, c'est vrai sur le plan relatif, on a mais si relative c'était level, vrai it dans is le true. sens, But if it la was true réalité as in absolue, avec absolute truth avec un about you, la vraie réalité, tu n'aurais pas à y réfléchir. you wouldn't have to think about it. Il n'y a pas d'âge. There's no age. There's no such thing as age. La seule chose sur laquelle on réfléchit pas, comme je The disais only hier, thing that you c'est don't être. think about is Vous réfléchissez jamais pour being. vous dire être. Do you Vous levez think jamais le about, matin, like tu every vous morning dites when you jamais, wake up, do you ask alors, yourself, est-ce que am je I? suis bien là je suis. Est-ce que je suis? Je suis ou pas? Ouais, jamais ça arrive ça. You never ask yourself that question. N'importe, en fait, c'est tellement simple justement. It's c'est ça. so Je veux dire, simple. n'importe quel être humain, même un Any enfant, human being, even a child, il sait he je knows suis. Je veux dire, I am. C'est évident. It's La obvious. seule chose qui fait The only thing que ça se déploie pas, on va that dire, it's not que expanding c'est qu'on met nous-mêmes nos is that limites, we nos add croyances on propres, many beliefs, nos propres croyances limitantes. our en fait. own C'est juste limiting ça. beliefs. C'est vraiment juste ça. C'est tout. Ouais. Enfin, le plus gros effet là. Bah oui. Oui, parce The que worst c'est déjà is- là. Vous êtes déjà donc. The worst is behind you because you're already here, so Il n'y a même pas d'effort à fournir. there's no effort to make. C'est être tel que vous êtes maintenant. It's being the way Sans you vous are poser la now question de without savoir si asking vous êtes yourself parfait, pas parfait, if les you're qualités, perfect, les if you have C'est maintenant. flaws or qualities. It's just now. Tu parles qu'on est éternel. You were talking about being internal. Donc ici sur Terre, on fait une expérience de vie. So while being on this earth, we do some sort of experience under a certain form or shape, and then we could go somewhere else on another universe or Oui. Oui. yes. But Moi, il faut que j'en mette ça, sinon je ne comprends pas alors que je suis éternel. then I don't understand why would I keep doing that if I'm eternal? Ça ne sert à quoi d'être éternel alors. Faut que ça continue autre part, que ça ait été avant, et que ça... What's the point of being eternal if you keep on having different experiences? I mean, I don't get it. D'avoir une expérience de vie ici sur Terre. Ouais. Et eux ont d'autres expériences de vie là où ils sont pour le moment, où ils vont peut-être revenir après, où je suis déjà passé par là, je vais par ailleurs. À mon avis, il y a d'autres expériences de vie à faire que celles sur Terre. Alors. There's so many different experiences to do other than on Earth, right? Ben oui, l'univers est tellement grand, The universe is so big, tellement then de formes différentes. there's so many shapes that you can take, so many lives you can live, so many experiences. Question, de quel univers parles-tu? Which universe are you talking about? Dans quelle phrase? Là, tu as dit l'univers est tellement grand. De quel You univers said- parles-tu? You said the universe is so big. Which one are you L'univers talking about? observable? Is it the Ah,
observable universe. Oh, you mean all the universes, right? There's not only just one, right? There's an infinity of them. When we talk about universe, it's a tiny part of what you are. Mais c'est pas dans l'ordre de l'imagination. It's not, you can't imagine it, that's not possible. It's beyond that. Vraiment, même quand on dit l'univers ou les univers, even when we say the universe or the universes, it's a tiny part of what you are. Ça, je vous laisse dire. La pure conscience est sans limite. Pure consciousness is limitless. Sans limite. Donc voilà. Même les scientifiques maintenant even scientists talk about, when they talk about this universe, with a minimum of 11 dimensions. They wouldn't say that before. But people like Stephen Hawking now says that, you know, I've come up to 11 dimensions, but I think there's way more than that. It's quite funny to hear that now. Universe, you can hear unity in it, like one. Sure? Eh ouais, c'est ça. Hein, uni, union. Unified, unity, union. C'est bien fait. Yeah, it's funny. En fait, le fait que tu crois pas, enfin, je sais pas si ta question c'est par rapport au fait de croire ou non que tu es éternel, mais the fact that you're not believing, well, I'm not sure that you don't, but if the fact that we might not believe that we are eternal, it's because we are obsessed with the growth and the movement of objects. The fact that objects appear to be growing, like having some sort of evolution. Toi qui vois les objets, imagine. You who sees all the objects. Très simple pour Let's take a simple example. En fait, là, depuis le début du satsang, from the very beginning of this satsang, apparently, it looks like we've started a satsang and things have been apparently said. So it is written in your memory. So there's the time factor that enters, like so you're thinking about time, and so you're not now anymore because you're referring to your memory when you think about the past of this satsang. So there's actually some sort of growth happening in your mind, like there's two images between the beginning of the satsang and another one, and you compare the two of them, those two images, and this is what creates the idea of time. It's same with this plant. If you were to look at it long enough, you would see it grow. But now imagine yourself in a very white space, absolutely white space, no more objects, no more forms, not mine, no my forms, not your forms, no one is talking, there's just you that is entirely white, and so it's an image without any forms. What would make you think that there's a time? Wouldn't you live it as eternal if you didn't have any reference to a past? Well, it doesn't bother me being eternal. Really doesn't. Or this idea of being bigger than God, I'm good with that. Well, it's not a question of being bigger or smaller than. Those are just words. They're limited, but being in its essence, like the infinite nature of being, it means what it means. There's no beginning and no end. So it is everything. Even if you imagine yourself something, and if we could give you the proof that there's an infinity of universes or dimensions, but then you would be all of that because you have no limit. You are limitless. All is in you. Everything is in you. You're separated from nothing, and you are everything.
So I am you, you are me, you are in me, Eh oui. right? Yes, Tu n'es pas absolutely. sé- eh oui, You're eh not oui, c'est separated. justement ça. Yes, that's Tu es it. séparé de rien. You're separated from nothing. Donc effectivement, tu es tout. So Tu es you moi, are je suis everything, toi, you are me, etc., I am quoi. you, and etc. Ça devient très drôle. And that's where it gets quite funny. En fait, pour réaliser cette unité aussi, il y a comme To realize this unity, un passage d'un monde de mouvement. there's some sort of passage from a world of motions and movements. Toute la création, c'est de la This vibration. whole creation is all L'unité, vibration, c'est- and unity is l'unité ne bouge pas. unity doesn't move, it's still, it's only vibration on top of it, but to come back to this comprehension of that infinity and eternity doesn't move, that is static. This is the reason why we do practices, to start and slow things down. A sage in the Himalayas kept telling us, today you're going to slow down your breathing, your thoughts, your activities, even when you're chewing, to be able to perceive this immobility, this stillness. This is the reality there. Because if I move my hand very, very fast, you can't really see how many fingers I have, because you're blinded by the movement. But if I become still, then you see that how many fingers I have. And it's the same with realizing self-realization is going from a world of movement and time and space to a world of Il y a plus de stillness. fluctuations, en fait. There's no more Rien ne fluctuations anymore. C'est-à-dire que Nothing. c'est l'équanimité totale. It's Il n'y pure a pas de changement. equanimity. No more pas d'évolution. changes. No evolution. Ça vaut mot équanimité. I like this word, equanimity. Reste aussi. Voilà, équanimité. So, equanimity. J'ai une question en fait. J'ai l'impression de percevoir cette I feel like I'm perceiving this présence statique. static presence. Enfin, je ne sais pas exactement. I don't know. I don't really know how to put words on it, but I can feel something like that. Statique, infini. Very, very static, still, and infinite. Enfin, je n'arrive pas à faire le lien entre ça, I can't really Et link that to carrelage, je veux dire, the floor or cherches à the faire walls. rien. But are you trying to justement, je me dis, mais to link finalement, that? C'est quoi cette différence? Enfin, bon, je sens quelque chose qui peut où je pourrais me centrer dans ma tête, où il y a, enfin, c'est pas centré, mais il y a quelque chose qui vient hein, quand j'ai fait le truc je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je sens beaucoup. I did feel something when I did the I am not practice. Et puis, bon, finalement, je suis ici, oui, d'accord, il y a une bouteille d'eau, il y a... And yet I'm here and there's a C'est intéressant water ce que tu bottle. dis, mais And it's interesting what you're saying. d'où- et là, ça Who revient sur ta or question. where D'où from? cet univers se déploie, Where is this universe d'où tout ce que tu perçois, expanding le from? toucher, le goût, l'ouïe, C'est d'où comme si j'avais branché Where le sens is sur autre chose, hein, your c'est senses connecté à autre chose. experiencing from? Mais alors ici, finalement, je vois quand même des choses. Enfin, je Oui, vois mais où ça- la présence... ça perçoit émerge à quelque- partir d'où? Ce que tu Where vois, does ce que it tu come perçois, from? Ça émerge à partir d'où? What you see and perceive, C'est where ça does it qui come fait from? ça, quoi. So that's what makes everything. Enlève je suis, Appear. qu'est-ce qui reste? Yes. Take away I am. What's left? Does this Cet universe? univers-là existe encore? Does this universe Est-ce still que cet exist univers existe without encore? the I am? Je vais pas répondre à la question. Ouais, d'accord. Déjà, c'est impossible d'enlever je suis. You Enfin, can't. je me casse It's pas la tête avec ça, absolutely tu peux impossible enlever to je suis, mais- take away I am. Don't even try it. You can't. Alors, je suis, je ne Oui. suis pas, non.
Oui, bien sûr. Vraiment, je trouve ça Ah oui, oui, très, très clair. I like the I am not Oui. practice. Yes, go. Yeah, À yeah. un moment No donné, tu worries. vas te rendre compte que c'est de ça même, de ce And je suis you'll même. come to the point Ça where m'est you'll arrivé see plusieurs that fois, this après is presque 8 ans, where d'avoir cette it comes expérience, from. même dans la Everything rue. is coming from. Je marche dans la rue et d'un coup, je vois l'univers entier And I had several times rentrer this dans la experience source, of walking in the street, and à la then source même all of a sudden, de the ce whole je suis là, universe et comes back réémerger to d'un the coup. Et je vis. to the source of everything, C'est and très then dur à décrire, mais je re-emerging. vis, je suis la chaise, je suis Kara, And je suis tout. it's quite hard to explain, but I C'est do parce que leave la the base, experience of I am the dénominateur chair, commun, I am the tu sais, wall, c'est comme I am si, the air, because en Inde, ils ont une métaphore, ils disent avec un seul lingot d'or, vous pouvez faire plein de formes de bijoux différentes. there's La a même metaphor in substance India, souvent like qui with crée toutes les gold, formes, et with c'est some gold, cette you can do all substance, sorts entre of guillemets, different parce que je suis, c'est pas le mot jewelries, substance, mais cette conscience-là, c'est jewelries, de là que shapes, tout est, and this tout est is pretty much déployé. Et it. si tu It's retires ça, from this space, this plus rien n'existe. On a la everything croyance que, is parce que ça c'est created. dû au corps, on pense que, So we think that que we je are, suis peut disparaître avec le corps et we qu'en fait think cet that univers this I am subsiste sans je suis. C'est-à-dire can que nous, on disappear va être dans un néant. because it's linked Et to en the fait, c'est body, pas ça. but La réalité, c'est que cet univers existe parce que je suis est, parce que tu and es, we think that parce que tu as la conscience absolue. this body and this I am linked to the body is going to disappear Si t'étais pas after là, il y aurait the pas body d'univers. dies, and La conscience, je but parle no. pas du corps. Toi, la conscience. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est perçu parce qu'il y a je suis. Everything is perceived C'est pour because ça que there c'est is si I am. important. This Mais is le why mental, it's so important, lui, but ça to passe the mind, inaperçu. it's Le really mental not ne prête interesting. aucune importance au fait Doesn't care d'être. about C'est- the very fact of being. Donc en fait, c'est en prendre toute la saveur en fait. C'est ça qui fait So, toute la différence. You should C'est goûter à savor quel it, point, like mais ça c'est à quel point taste. c'est tellement essentiel en fait. how essential it is, Au how lieu de se important faire, it is. accaparer par tout ce qu'on voit et de penser que ça c'est la réalité absolue. We tend to be Basculement, entre guillemets, obsessed c'est quand tu with te rends compte whatever que, bah non, le plus important c'est appears. ce qui n'est pas descriptible. But really, Parce que sans what's ça, really tu peux pas important avoir tout le is reste, what en is fait. not describable. Là, dans Because l'expérience without directe, tu peux that, tu peux you enlever couldn't tout le monde, experience tu peux enlever la anything. maison, tu peux enlever les arbres, You il can reste take encore away le all ciel, the il reste house, encore la montagne, all the etc. trees, Mais je suis, tu peux pas l'enlever. you Si tu can l'enlèves, take away bah, d'un coup, everything, il y a but plus rien du yet tout, quoi. there's still would be I am there. But take away I am, and the whole J'ai l'impression qu'il y a plus rien. universe disappear. C'est pas une impression. En fait, c'est- I feel like there's nothing left. Well, it's not an impression. It's the truth. Mais c'est à partir de là quand tu It's le sais from pas, that quand tu point. peux pas. From when you don't know rien anymore, dire, que when you c'est can't ça. say anything, that's it. Et là, reste tranquille là jusqu'à ce que Stay ça still devienne pour there. toi l'encre, Stay still, and tu vois. so that it becomes your Là anchor où tu es. where you are. Mais sans mettre de dualité avec ce que tu perçois. Parce que ça, c'est encore un piège de l'ego. And Tu vois, to faut not pas put oublier que duality je suis inclus with tout. what you C'est- perceive. What you are includes and embraces everything. Ce je suis, c'est vraiment amour absolu. This I am is absolute love. Pour l'amour, il n'y a pas de distance. And to love, there is no distance. Tu peux aimer You can love. regarder que ce soit une personne ou que ce soit un objet ou quelque chose. Ou You can love une looking at beauté, une something beauté, or quelque someone, chose que something that tu is trouves beau, comme beautiful. ça, c'est ramené à l'intérieur de It's l'expérience de je brought suis, back de- to your very experience of l'expérience, being, which is not an experience, c'est but ramené, il y a fusion en fait. Et there's peu importe, ça fusion, peut être l'arbre là, qui est unity. beaucoup plus loin que toi. even this Peu importe tree la that is distance, c'est ramené. way Et même farther, but quelqu'un as à soon qui as tu it's penses, beautiful, it's qui est très comes loin, qui back est à to l'autre you, bout to de la this I planète, am. c'est ramené. Even someone on Pour the other l'amour, il side y a of the aucune planet, to distance. love, there is no distance. Tu vois, tout est inclus.
it's all included. And to understand that all is one, it doesn't go through the mind. The mind will never be able to realize that. It has to fall into the heart. There's no other way. Only through the heart. Talking about the relative in comparison to the absolute, I remember de quoi est-ce que ça peut se décider. Puis j'ai entendu même parler que, encore une fois, je laisse dire, et puis voilà, mais qu'on allait sortir du libre arbitre, qui pour moi est une illusion. En fait. Oui. Je sais pas si tu peux en parler. Du libre arbitre? Du libre arbitre et des échéances qui sont là. he's talking about free will and the fact that he knows that there's no free will. Une décision, une énergie qui se met en route, So, peut-être différemment qu'à d'autres époques, pour nous emmener vers l'âge de haut, une conscience de l'humanité. he's talking about the Golden Age, Kali Yuga. L'humanité, c'est un seul corps. Well, humanity is one body, really. L'humanité fleurit, en ce moment, c'est l'époque. Humanity is blossoming. It is the period now. It is the moment. We are blossom. Well, humanity is blossoming. And to consciousness, either it is a flower or the whole humanity that is blossoming. It's the same to consciousness. There's other planets where they are less realized than this one, or there's other planets where they are more advanced in a way. La conscience qui prend conscience d'elle-même, il semblerait qu'il y a un temps en fait, mais so it looks like, it appears, apparently there is a time that is where consciousness is rediscovering itself, but it always stays the same, even before this planet Earth. Consciousness will always be unchanged. And even if the universe collapses on itself, consciousness will still be unchanged. Things are the way they should be when they are, as they are. So either vortexes or golden ages, or it's always this. But most of sages and saints are pretty much all agreeing on that, that now we are going through a period that there is more and more self-realization, that consciousness is recognizing itself. In some texts quite ancient, we talk about some sort of hierarchy between sages and saints, and it is exteriorating. Right. So spiritual teachings are getting more and more open to everyone. It's less hermetic. It is given to everyone now. That is the reason why you see so many darshans and satsangs. And that's going to be, it's exponential. It's going to get bigger and bigger. And there are more and more people that are awakening, quote unquote, and it's not going to stop. Whatever happens in the world, it's never going to stop. Moi, ce qui me pose problème, Entre guillemets. c'est
what troubles me, C'est- apparently, Je me rends compte que je prends ce tournant à 180 degrés. I'm, I can see myself. J'ai la radio, j'ai plus envie d'ordi. I don't want to, it's people are bothering me. I don't want to listen to radio. I don't want to talk to people. I just want to be here and stop the thoughts, which is what I'm living right now. Par exemple, ma fille, elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? For instance, my daughter is asking me, what's happening to you, Mom? Coincé. And it's related to others. I'm having trouble. Je le sens et I can feel what's happening to me and j'y vais. I'm going in, I'm diving in, but Bah, accueille ça, tu y well, vas. just welcome that. Go for it and C'est très simple. don't ask yourself questions. Voilà, donc It's ta fille, very simple. Your daughter is, this is how it's, voilà, vous engueulez pas pour ça, vous prenez do pas la not, tête do pour not ça. fight over Tu es that. tel que tu es dans le moment. You are how dans le you moment, are ce que tu vis, et tu vas aller in jusqu'au the bout. moment and go for Il it. y a pas de problème And you'll avec les go autres. up until En plus, the les autres, end. c'est toi. And do not fight with others because the others are you. C'est forcément So écho et résonance what chez ta you fille. living right now C'est pour is ça qu'à un moment echoing donné, elle va in dire, ça va in pas, your daughter. c'est que ça et tout. Mais So c'est this vrai. is why she's asking, what's happening, Pour Mom? l'instant, elle ne s'autorise pas And dans for la the moment, croyance she's not qu'elle ne peut pas authorizing, vivre allowing herself pleinement to live ce que tu vis. Donc c'est une what peur, hein. Il y a herself, une peur. what you are Ça, living. faut So it's a l'accueillir aussi fear et laisser faire les for choses qui her sont en train de se faire, quoi. on her Faut side. pas s'inquiéter de ça. Il y a So aucune do inquiétude not à worry avoir. about C'est that. vraiment parfait. It's perfect the way it Le is. plan est parfait. The fact that you're going through it yourself is helping. Parce que je trouvais que c'était lourd. I thought it was quite heavy. C'est parfait. Voilà, tu as accueilli tout ça, quoi. So you've C'est pas, voilà, tu welcomed poses plus de questions, ben, c'est comme everything. ça. You're not asking yourself questions C'est anymore. simple, hein. Mais je So- l'ai fait sans réfléchir. C'est ce que je te So- dis. Tu l'as accueilli. Yeah, Tu l'as you pleinement welcomed accueilli. it. Yeah, you Oui, simply c'est- welcomed et it. ça va pas s'arrêter, hein. And it's not going to stop. Ah bah oui. Ça va. T'as pleinement accueilli en pleine confiance. So you've Tout est tranquille. Hein. Tout va you've bien. welcomed with full trust. So all is good. No worries. Tout va bien. En fait, pour l'instant, on se sent un peu... Comme c'est un peu le début de ce changement-là, il y a... Since we are at the beginning of this change, Encore, it is there's still C'est comme dans un champ, t'imagines, il y a une fleur qui pousse et puis c'est la... imagine a première field fleur where qui est comme there's ça. C'est-à-dire, il y en a a flower jamais that eu d'autres is depuis growing, l'histoire de and l'humanité, c'est une fleur it's the arc-en-ciel. very first time that you see a flower like that, like a rainbow flower, which is extraordinary. You've never seen that Que before. ça soit, It's comme, ouais, gorgeous, but the différent, fact that it's being rare, entre being guillemets, on a rare l'impression d'être or un petit peu different, en dehors de- we feel like we are a du truc, little et bit donc, du coup, à outside of contre-courant, things, or outside, or Mais le fait est qu'il va y avoir outsider. de plus en plus de personnes qui vont but there's more and more de people, leur nature. persons that will Et realize quand il y en their aura true nature. And partout when des there'll fleurs be, arc-en-ciel, when on you'll dira see plus, Ouah, c'est rainbow flowers extraordinaire, c'est à everywhere, contre-courant, et c'est- there won't be et en any fait, more ça va- surprises ça or va devenir, questions de about plus en it. plus- de plus en plus naturel. It's Ça va going to devenir become de the plus en new, plus it's normal. going to be natural Et and là, il y normal. a beaucoup moins ces And frottements-là. Pour l'instant, others, ça frotte un peu parce que il y you a have comme trouble une, at the moment il because semblerait qu'il y ait une différence. apparently there's a difference Mais à un moment donné, ça va devenir complètement... between what you're living and what most of people live. But C'est, you'll see that it's ouais. going to become quite normal, and it's already started. Ah oui, aussi. Ah oui, oui, bien sûr. There's also a lot of joy in Ça that. s'expanse, tout Yes, ça. it's expanding. Yes, of course. Bien sûr, bien sûr. Et c'est partout. Hein. C'est pas... C'est, It's je suis plus en everywhere. contact avec les francophones, mais déjà rien I'm more in contact with the en réalisé, French-speaking people, but francophones, il y en a beaucoup but there's maintenant. lots of people who have realized their true nature in France, De plus en plus, mais dans tous les autres pays. and on it's going to est be sûr more que and ça- more. But I'm sure that in other countries, it's Ouais. Et puis ça prend comme ça, en fait, justement, on comprend pas, parce que ça vient pas du personnage, ça. it doesn't come. What we don't C'est get pas le is it. personnage du film it's- qui it's décide not ça, coming ça from peut the durer character. 7 ans, tu vois, si tu veux. The character doesn't decide to go through this. Il y a plein de It gens comes qui from font the ça parce que, director, ils se not mettent the à faire des trucs, character. mais qu'est-ce que je fais et tout, mais So- en fait, c'est que ça vient pas de toi, donc cherche pas, c'est pas toi le personnage qui est en train de créer ça, en fait. So you're not the one Ça create. vient You're de- not ça you pousse derrière. character creating what's happening. It's the director, the consciousness that is creating them, which is why it's so spontaneous. And that's going to be more and more spontaneous, and it's like a rolling stone. D'être le soi, So every one of you is conscious of being the self, so it is resonating into everything around you.
whatever you Donc, apprehend, ça invite toute whatever you chose see and à perceive, s'éveiller et à révéler it sa propre nature invites divine. everything Ça fait around you beaucoup to d'énergie. recognize their own nature. Donc là, on fait un satsang, mais en fait, So vous it's faites a- le satsang, quoi. It's Vous a aussi, c'est satsang, pareil. we're doing a satsang, but you're doing the satsang. It's the same. Et ça va être un gros... À un moment donné, il va y avoir un basculement au niveau de l'humanité aussi. There will be a Il va y shift avoir on the l'arrêt de humanity cette level. croyance que la fleur arc-en-ciel, c'est rare. Genre, There's going to il the y a belief. Bouddha, mais Bouddha, c'est rare. Il y a Jésus, c'est rare. Non, il All y aura right. des Jésus et des The Bouddhas. belief tous les of coins de the rue. Et là, about the rainbow et là, il va y flower avoir un is going to. ah bah oui, c'est normal, c'est Bouddha. C'est ça. Ouais, c'est Jésus. Ouais, It's comme like on a Jesus l'habitude. or Buddha are tiens, quite c'est rare parti. persons, or Krishna are quite normal. rare, and C'est but at juste some parce point, que- like et the ça, rainbow c'est une flower, the croyance rainbow qui est- flower is like, oh yeah, qui est- sure, a rainbow flower. It's going to be the qui est same importante à with. déraciner, c'est cette idée que c'est exceptionnel. We need to stop qu'est-ce qu'il y a believing that it d'exceptionnel is dans le fait d'être? exceptional to be self-realized, since what is exceptional in Parce que c'est being, exceptionnel d'être. is it exceptional? Le pouvoir du moment présent. Oui. Il y a I've read The Power of Now a few years back, il y a tout qui est en train de se... and I can see now that it's aligning, and there's so many more books now, and I didn't understand them, Parce que c'est une évidence pour toi maintenant. but now it's evident, it's obvious Tellement now. c'est clair. de René Glégly, enfin Ouais. un livre comme ça. Et voilà quoi. C'est fou. Tout est un. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est simple. Hein. It is simple. C'est simple. Tu vois, on démystifie tout en fait. We're just demystifying. Tout ça nous a toujours dit, voilà, c'est réservé quelque part entre guillemets. We've been told that for centuries that it's Voilà, hautement only spirituel, allowed to very high spiritual beings and elite with sages and saints that we've put on pedestals, but doesn't make sense. There's no levels, so why a pedestal? Quand on dit le divin, The il est plus divine- dans un être réalisé, The divine is dans more un into a soi-disant realized réalisé, mais c'est pas possible, puisque being, toutes tes réalisations, but that's not true because everything is realization, everything is realized, so everything is perfect. So sometimes a being knows it, and another time, and beings don't know what they are, but it's still consciousness. c'est le même soi. Hein. It's the same self everywhere. Le même soi. Et en Inde, par exemple, justement, les maîtres, pourquoi est-ce qu'il y a entre guillemets, ce show-là? Bah, ça fait partie aussi It is part of d'un jeu, parce que la conscience est a game. Again, consciousness is playing, revealing itself to itself. Ça fait partie de tout ça, ça crée en même It temps, is ça crée part des of it. interrogations, It creates êtres, ça les pousse interrogations. intérieur, It justement, moves ça les in, laisse s'interroger. moves them Voilà. inside. Et c'est pour ça que ça sert à tout ce jeu-là, il sert à ça, hein, parce que les maîtres, ils sont This is parfaitement why conscients qu'ils sont masters supérieurs, inférieurs à qui que ce soit. are Et aux gens qui perfectly les voient, hein, aware that they're toujours le not même exemple, inferior on nor marche, superior, tout le temps, but quoi. it does play the game On a les of, conférences et autres, quand elle dit qu'elle se prosterne à nos pieds, like with prosternations, c'est la même like gestation du très haut, or c'est très clair, quoi. Je veux dire, elle fait aucune différence. Amma doesn't Elle en a make jamais any fait. differences C'est des gens between. qui s'imaginent tout un tas de choses, parce This que is c'est why she incroyable. says that she On va, prosterns il y a herself Amma, to il y the a whole moi. audience, and those are just Même beliefs les maîtres, from people. Et, oui, elle And est she pas seule, keeps quoi. Et c'est saying, pas la seule. Je and donne she keeps l'exemple d'Amma parce que saying beaucoup d'entre vous la connaissent, mais tous les that maîtres she's font not ça. different, Ils l'ont toujours fait. and all the masters. She's not the only one. All the masters do that. They do say that we're not different. There's no level, but people keep believing that there is differences. That she's higher than the audience. Tu sais, souvent, avec tous les gens que je reçois à la maison, With everyone that je l'ai déjà dit that à is plein coming de to gens, my place. Sur 3 personnes que je reçois, il y a souvent un thérapeute, un praticien et autres, toute méthode, toute technique confondue, même des choses que je connaissais pas, enfin, j'avais jamais entendu parler. One out of 3 people that come to my place are a therapist in some sorts. Je disais, mais le plus gros ego qui soit, c'est souvent l'ego des chercheurs spirituels. And the biggest ego is usually the spiritual seeker, the ego of the spiritual Ça seeker. bouge vraiment, quoi. Tu vois, ça bouge vraiment, mais c'est la vérité. And, Ouais, but moi, it's j'ai the un jour, il y truth. a un ami qui s'était pas rendu compte, mais il disait,
Ouais, moi, ça fait 20 ans que j'ai une recherche spirituelle. Quand même, je suis bien content d'avoir. A friend of mine was telling me, I've been on a spiritual path from 20 years. When I see the difference, with people who are not awakened or conscious, and I've transcended the ego so long ago, and so we keep on talking and talking, and I listen to him, and I answer him like, oh, it's wonderful. It's absolutely wonderful. And he was like, I feel like you laughing at me. And he realized that it was all egotic. He wasn't realizing it. He wasn't aware of it. It was the whole program that was unraveled. Another one in India. De la méditation, il faisait du yoga, plein de choses. Il avait vécu plein d'expériences. He had many experiences with meditation. So he comes out of amas. Il est parti un peu plus loin que l'ashram. He went et là, il y avait plein de away from the ashram. So lots of Indians ask him et il était super agacé for money, and he was very, very angry. Look at me being following Amma for years and meditating with her. Like, I told him, listen to what you're saying, and he kept on talking. You just told me that you were with Amma after having like ecstatic states and joy, and you already forgot. He was about to say something and then realized, became aware that, oh God, was I caught up in the ego, spiritual ego? And it's the same with lots of seekers, and there's a lack of humility sometimes. And it is important to recognize that ego can be very strong in spiritual seekers. And some of them don't want to recognize that, and it's too bad. Well, no. J'ai l'impression d'être confronté aussi à la limite de l'autre, et tout le temps, toute ma vie a consisté, maintenant c'est dû à mon histoire, mais au fait de tester où j'étais reçu par rapport à l'autre. J'entends. Je le testais un peu la limite là. J'entends. J'avais un ami qui faisait ça, il voyageait dans le monde entier. A friend of mine was... Et en fait, partout où il allait, il avait entendu parler d'un maître, d'un saint, d'un saint, tout ça. Il a été dans les Himalayas, partout. Et en fait, pareil, traveling everywhere, and he had, heard about masters' guides, saints, and he would always went and tested them, because he realized that it was very, very egotistical. So he's met like hundreds of people around the world, and he couldn't realize that he wasn't aware of it. He was absolutely caught on in the ego. And it felt he was testing who he was talking to. What was his perception was of a saint or guide or master. He would test everyone, and he was testing himself, right? Yes, but he thought he was testing the others, but he was testing himself. True. The master, the saint. Why would you do that? Well, you never know. You never know who you can come across. But at some point, it just stopped. He went all around the world. He met hundreds of people. Took quite some time to realize that it was, bullshit. It took him like 15 years. He was just egotistical. When I say that about myself, I'm talking also into the daily life. Yeah, you just have to drop this testing habit. Ouais. D'ailleurs, on n'a même pas la perception on n'a même pas une perception d'être mu par quelque chose. At some point, you get to the point where you realize that you're not being driven by everything. It's just what happens spontaneously. You just have to welcome that you are already full consciousness, absolute consciousness, without any doubt. You are full trust, full confidence, and full consciousness, absolute. We add to I am because we're not. We don't trust. I am spiritual is a bit of a safe place. It's a nice persona, a nice character, and I'm spiritual, and I'll become
perfect and I will glow all around. Juste après le basculement, Right after the shift, je dis ça pour qu'on se comprenne. just Après. so to speak. It's Et la dernière petite trace d'ego que j'ai vue, the very last trace c'est of la pensée ego que je suis éveillé. Voilà. was C'est the énorme celle-là. Et en fait, à chaque was fois que je la the voyais thought, arriver, tu I voyais am l'ego se awakened. manifester, bon, ça l'a It's fait quite 2-3 huge, fois. this Je me one. suis It's éveillé et hop, c'était réabsorbé dans la source juste après. so it happened like Mais 2 or 3 à chaque times. fois qu'on met It's un truc like derrière je suis, on se fait so tout rattraper. it happened, like it was rising, and it would be absorbed On a immediately. le droit d'être thérapeute, par exemple, et de dire je suis thérapeute, mais on n'est pas obligé de croire que ça nous définit. En fait, c'est juste ça. Oui. Parce que You can, of course, say you're a therapist, for instance. There's no problem with that, but do not identify with that. De toute façon, le but d'être en équilibre, entre guillemets, je veux dire comme ça, d'être thérapeute, ça veut dire de bien se rendre compte qu'on n'est jamais que... The very fact or point of being a therapist is to realize that you're only a channel, like you're channeling things. les meilleurs thérapeutes, Well, ouais. the best En tout cas, therapists, pour le thérapeute, oui, pour le Ouais. thérapeute, oui. Ouais. Oui, celui qui a encore la croyance d'être thérapeute, oui. Ouais. to a therapist that still believes that he is a therapist. Yes, it's a good thing that he knows that he's a channel, but most of the time, most best therapists keep saying that I'm not doing anything. They were very aware that it's just going through me. Something is happening through me, but it's not me doing anything. Donc il n'y a pas la pensée j'ai atteint quelque chose après l'éveil. So there's not the thought I've attained anything after the shift, Yeah. after awakening. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... There's no diplomas, pas de médaille d'or. there's no golden medal, no cup. Il n'y a aucun challenge. Ouais. There's no challenge. C'est la ligne d'arrivée et c'est bon. Aucun challenge. Non. D'ailleurs, vous pouvez pas vous dire ça ou faire cette réflexion quand il y a pleinement l'éveil. You parce can't que tell c'est yourself that when tellement qui it's vous êtes. awakened, because it's so very much what you are Il y a that rien à dire, et it's surtout, so c'est pas authentic, possible de mettre on peut and you mettre des can't définitions put comme ça. any kind of Il arrive definitions même, on it. It pendant sometimes un temps happen terrestre, un certain temps terrestre, for a limited terrestrial qu'on ne fasse plus rien, earthly quoi. Enfin, earthly time plus marcher, plus period, faire. like you don't do anything, like you don't Là even où go on est walking. là. You are where you are. On cherche plus rien, on fait plus rien. We're not looking for anything. We don't do anything. Nothing. Je me souviens d'un truc comme ça où I remember plus besoin même de manger, de boire. Enfin, no more need to eat or no drink. la famille autour. And it's the family around you and all friends that, Ça serait come on, peut-être bien que tu manges you, un peu. might be a good idea to drink or Je me eat posais a pas la bit. question, en fait, à ce niveau-là, tu And vois. I wasn't questioning myself, Ça to serait be bien que tu honest. boives, que tu manges, It would be et good for you to j'avais pas drink, ce or questionnement-là, and I quoi. had no Les gens me questions disaient, like that in my mind. c'est bizarre quand même. Well, it's a bit strange. Ça en vient à des People choses were comme ça, je wondering, crois que you know. Je sais plus qui me disait que c'est Eckhart Tolle qui regardait. Eckhart Tolle après son spent 2 éveil, years in et a là, park il restait after des semaines it's et des semaines dans le the parc, shift, quoi. like, Et c'est les gens qui sont venus and people were autour de coming lui, to voilà, him pour parler. Et puis, to talk, à un moment and donné, il y a quelque chose qui régissait chez les gens quand ils passaient à côté de lui, quoi. and things. Donc du coup, voilà. Something was reacting in people when they came close to him. But there's nothing that you can say afterwards when you recognize what you are, what sentence was, what words. There's no definition. It's so simple. You've always been that. There's also just become aware that there's no experience. There's no state. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est équanime, ouais, il y a So rien it qui is bouge, quoi. equanimous. Nothing is fluctuating. Nothing changes. Il n'y a pas d'expérience dans le sens de... Quel est le sens du mot expérience de l'employeur souvent? C'est une forme, l'expérience c'est encore Experience is comme une action, is comme effectuer quelque chose. Oui, experience et puis would be dans like une an forme, action, like would be, you know. une expérience même intérieure, d'une souvent d'une expérience, il en découle un état ou une compréhension. Là, il n'y a plus de compréhension. Donc, il y a plus d'expérience, Often en fait. after an experience, there is an On n'est plus understanding, en train de and up to that point, conscientiser, de afterwards, sorte de faire une there's no more expérience, experiences, so there's à no more laquelle understanding va en either. découler un état ou une compréhension.
Ça, c'est plus là. There's an understanding or a state after an experience. There's no more need for that. There's no desire for that anymore, no wish for that C'est anymore. même pas un plaisir. And it's not even a C'est pleasure. vraiment un accueil total d'être. It's just a Total pure, être. total welcoming of Maintenant, et c'est being toujours maintenant. now, and it's C'est-à-dire, always maintenant, now. Il n'y a pas de temps dans le maintenant. And there's no time in now. C'est même pas du présent. It's not even present, you know. Présent, ça définit It's un not even temps. a present. It would define Donc, a c'est que time. maintenant. Et, So et it's ce only maintenant ne now. fluctue jamais. And this now doesn't Ça fluctuate. fluctue pas. Ça fluctue pas. Et c'est toujours le même maintenant. En It's fait. always the Ça same a now. toujours été le même maintenant. Depuis les... Always. depuis des temps. It's always been the same now. Ever since the beginning of ages or times. Beginning of times. Et ça encore, ça fait partie du pouvoir de l'illusion de... It is part of the illusion to put the attention onto this ecstatic or mystical state or experience or Et en fait, toutes ces expériences... all those experiences. Alors souvent, ça oscille avec des états de déprime. parce They qu'on oscillate veut sometimes retrouver with la béatitude qu'on a perdue depressive quand on states est en because déprime. we kind of want to Et si vous regardez bien, reach that entre- state again of entre happiness l'expérience or de béatitude et entre l'état but de in déprime, between that maintenant, il n'a pas ecstatic changé. state and Je this suis est depressive toujours le state même. Ceux-là qui I am voient and now doesn't change, it's always here. This I am is always the same. faut réaliser ce qui est permanent dans l'expérience, ce qui est fixe, quelles que Realize soient what les is expériences, quels que soient les états, quels que still, soient- what is always quelque chose here qui est in the fixe, experience qui est permanent, qui ne bouge jamais that never moves et qui n'est pas affecté. and that is not affected. Donc souvent on a des étiquettes, on pense que l'éveil c'est Often we have un labels état comme ci, like comme ci, comme ça. Mais awakening non, c'est is pas le like this, sensation, like c'est this, pas like un this, but ressenti, it's c'est pas not quelque chose, a sensation, it's not a feeling, it's not something, ouais, c'est pas une expérience. It's- C'est Pas un état. non. it's not a state. À quoi ça sert alors À quoi? À quoi ça sert Moi, je suis pas What's the use for it then? Si ce n'est pas Il y a pas de l'expérience, comment- Well, there's no goal to it. Et puis quand on arrive à un certain nirvana, comme vous venez de me dire, et puis la fois on retrouve un peu dans les déprimes parce qu'on n'est plus à cet état de paroxysme, là, ou je ne sais pas de quoi. Là, il y a toutes sortes de mots pour le dire. Mais à quoi ça sert Enfin, c'est un cadeau, alors vous allez me dire, la vie, It's- c'est un cadeau. It's a gift. Non, même pas, parce qu'il n'y a pas une création. Enfin, il y a un But moment où- no, it's not because there's no creation. So Ça ne peut que coincer si il y a quelque chose au niveau de la tête qui essaie d'attraper. yeah, it can get stuck if the mind tries to hold or grab it, and if the mind tries that, then it can. À repositionner explode or- la sensibilité, enfin le ressenti que tu as à l'intérieur de toi ici. Si If tu you arrives à can- positionner ici, là il n'y a plus de problème. If you can position yourself back to the heart level, then no more problems, no more questions, and it will welcome everything. Mais par la tête, impossible. But through the mind, don't even try it. Ça n'est pas possible. Parce qu'en fait, pour être, il n'y a pas à quoi ça sert. À quoi ça sert? There's no ça need. correspond à- There's no. What's the point of it à un in schéma qui est being? classique de l'humain. Moi, je l'appelle le That's a schéma, very classical pattern faire in a avoir human être, being. qui est vraiment It's, le schéma classique, which parce is que on veut tout le monde veut le bonheur sur Terre. Enfin, do, to des have, to be. différentes formes, et le bonheur, on pense tous qu'il va passer par ce And mécanisme we quelque human chose beings doit tend to believe that it's through that mechanism that happiness will come. So I'm going to do this or that to have this or that to be happy. Là, on coupe directement. And we just cut through this and we just go to being happy, Être heureux, être complet. to Mais be c'est happy and encore whole. Le besoin de à quoi ça sert. Is there a Il need y a for que à a servir what's the quelque chose. point of Tout it? ce qu'on fait pour servir, c'est pour atteindre quelque chose. Whatever we do to Cet serve état de complétude, cet état or de whatever we do to de- achieve d'être something, heureux, we are complet, plein. all Et doing du that coup, just si to tu l'es déjà, reach il y a plus à quoi a ça state sert. of happiness. Tu vois ce que je But veux if dire? you Ça already tombe, et are c'est justement happiness, là où then there's on no coupe more le truc. need C'est pour ça to qu'on do fait rien. anything. Après la réalisation, enfin moi ça m'est arrivé aussi, c'est que tu te retrouves les bras ballants, c'est parce que C'est ça. pour être, tout est accompli. Being is Être so ne cherche pas à whole, accomplir, it's c'est all accomplished, forcément it's le petit moi wholeness, qui cherche completeness. un accomplissement Only futur, the mais little me comme le and futur ne ego vient jamais, will c'est want impossible. to do things to On get essaie de a se mettre future en that is dehors going to de be better, nous-mêmes. but C'est pour ça que c'est after the souffrant. shift, you On peut can, chercher you ailleurs, plus tard. be hanging there without C'est doing aussi bien. anything. On est dans anything. l'attente de quelque chose, d'un résultat. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de résultat. But there's no Et
result to wait for. No. When you understand that, then you definitely cut this tendency to seek something else, something better. It's never going to be somewhere else or later. And when you get that, there's a huge relief. Le voile tombe. Le voile tombe parce que it's a veil drops. The whole tension that we can feel sometimes comes from that. How could something be better in the future since all there is now, and how could it be somewhere else than here? Because all there is here. Ouais. En fait, quand je dis heureux, when I talk about happiness, it's just a word. La réalisation de ce qu'on est, c'est pas. But realizing what we are is beyond happiness or sadness. There's no duality. It's outside. It's out of the movie. Someone told me, you're just talking about yin and yang, and no, I'm not. It's beyond that. Yin and yang has a ground to it. Behind positive and negative, there's something else. There's what perceives and what experiences good and bad, or positive and negative. What is that thing that keeps going from one to another, but which is always here? Don't try to understand that. C'est justement là où il faut vraiment abattre le fait du réflexe de chercher à comprendre. This is where you need to cut the habit of trying to understand. Ouais, t'as pas besoin de lui. Dans le cheminement de croissance pour aller vers ce chemin-là, on parlait de la nourriture, des expériences. So this path to understanding, we were talking about eating, like good health and ecology. Oui. À évoluer. Donc, encore une fois, sur le plan relatif, il y a une croissance possible ou pas. So on the relative level, there is growing that is possible. In the belief of the relative plan or level, yes, there is an evolution. There's something that is important to get. Even in the relative, as long as we are in the appearance world, like of a realization or an evolution, the relative appears as very material, but there's absolutely no difference. It's only the belief that makes the difference alive. There's no difference in between relative and absolute. It's only in the appearance of the illusion that you can see one, but in truth, there is no difference. Doesn't mean because you can touch it, this relative, doesn't mean that it's different from the absolute. It only appears in the illusion that it is different. Whatever you're touching right now, it's absolutely the same as the infinite. It is as infinite as the absolute. It is important to be aware of that. When we talk about relative and absolute, we're talking about the same thing. So what were you going to say about ecology? Le fait d'être impacté par que la Terre, l'être spirituel, mais qui au niveau matériel, entre guillemets, soit impacté par la pollution, des choses comme ça. Je sais pas si
ce monde extérieur, c'est This le reflet exterior du world monde is the intérieur, entre guillemets, reflection de l'humanité. of Je dis que of ça, humanity. intérieur, c'est pour, voilà, c'est pour donner une image, pour qu'on se comprenne. Mais donc l'état, simplement ce qu'on voit, c'est What juste you see in the world le is reflet a de reflection ce of que vivent la plupart des gens. what C'est most juste of people are living Et c'est pour ça que le chemin inside actuel, themselves. I'm ce talking qui est en about train de se inside and passer outside, but actuellement, you know what I mean? dans la plupart des gens, c'est si important. C'est-à-dire que on résout tout par là, en fait. On résout tout par ici, en fait. C'est That's ici the que le reason changement why va it's commencer. interesting. The change is going to start there, inside people. Like if you start with yourself, c'était pas personnel, when you've mais que la vie, understood c'est that quelque chose, life is not c'est personal, que that la vie is est universelle, que la vie that est- life is est le universal, dénominateur commun. is the common Tu denominator. peux plus traiter la nature de la même You façon, en can't fait. treat C'est pas nature the possible, same way. tu vois. Tu sais que c'est toi. You know it's you. You recognize it as you. So Je me suis un peu calmé, mais il y a un moment donné où on allait pique-niquer avec ma compagne dans un endroit où il y avait plein de we pâquerettes used to par go terre. picnicking with Et, my je partner, n'osais pas and marcher, I et wouldn't il y en avait dare plein, walking donc, on et alors, on fallait trouver un flowers. endroit où mettre So we had où to mettre find a place to put la nappe là, pour s'asseoir par terre, mais il a fallu trouver un endroit the où cover non, or- après je me suis un peu calmé, mais c'est juste pour dire que automatiquement on fait attention. it Tu sais, ça me it did viendrait pas drop l'idée at some de, point, but même comme ça, hop, pied là, j'arrache une feuille, et puis it non, wouldn't ça it me wouldn't come to me viendrait now pas. to just Il y a un respect, quand je um, touche la feuille, pour moi, c'est moi. I'm not Donc, when I'm touching a leaf, donc, for instance, I'm not gonna Ouais, tu peux. wreck it, Donc, c'est là que ça va changer. Et because c'est I know en train de it's changer, me. c'est en train de- And it is changing for the whole humanity. Voilà, l'humanité a fait sa crise d'adolescence. So humanity has been through her Et, adolescent là crisis. maintenant, elle commence à s'affirmer en tant que je suis avec des majuscules. So Puis, it's là, now ça va- affirming itself as I am with ça va capitals. dépoter, parce que ça va That's vivre going to be interesting. à son plein potentiel d'être. Living at your full potential of being quoi. without Sans limit, obstacles, no sans obstacles, illusions. no illusions. Sans illusion. C'est beau. It's De gorgeous. plus en plus en train de passer de la croyance au Dieu extérieur We are more and à more au Dieu intérieur. going en fait. from the belief in an exterior God into the belief into an inner Le God. Dieu, il est en tout le monde, quoi. God is inside everyone. Ouais. Ouais. Et puis ça peut pas être autrement. And it can't be another way. Ça peut pas être autrement. It can't be any other way. Tout cet univers a All été this fait universe pour ça, pour was que la created conscience, prenne conscience so that d'elle-même consciousness et émane reveals le plus itself to haut, itself. enfin, le plus haut, enfin comment dire, c'est même pas haut bas, mais c'est révèle ce qu'elle est, quoi. Et dans sa totalité, In donc its ce qui nous, totality. quand on est dans le cœur, on sait ce qui est vrai. When et you're les gens vont agir in à your partir de heart, là, you know what's true, people know à what's partir true, de là où on so est touché vraiment. people will start acting from that which is true, and this is where we get really interconnected, really connected to each other. Là, c'est la fin de l'ère du mental compulsif. This is the end, this is the end of the compulsive mind era. Le blabla qui domine. That is the talkative mind that is Il suffit de dominating voir, at the moment. comment tout est fait. Il y a beaucoup de traits, il y a des carrés. La maison, faut qu'elle soit carrée. On voit que c'est mental. En fait. Everything is mental. And look at the houses, how they're made at the moment, like buildings. It's all is square, and we will go to a place and a world where everything is lived through the heart, a world of heart, of the heart. It is happening, and it's going to be gorgeous.
Et cette beauté-là, elle est dans ce qui est de This beauty, you can find it into what's ordinaire et most quotidien. ordinary and in the very Ça, daily life. si possible, essayez de ne pas faire de ce moment un moment spécial. And if Tout à possible, l'heure, try j'ai not to fait make le cours de this yoga, moment et puis, something je voyais tout le special. monde très appliqué, très dans la During the conscience, et yoga puis, session earlier on, I could see everyone was very concentrated and focused. En fait, ce qui est marrant, c'est que parce qu'on vous dit que là, c'est un moment où il faut être conscient. Alors, et puis on vous dit là, faut Because we vraiment tell être you that conscient de you son need to corps, be very c'est ça. Et donc, conscious c'est of un your moment body, où là, so il y a toute une mise en scène et on se there's dit a whole- là, c'est vraiment là où vraiment je dois être conscient. Puis on joue le rôle de celui qui est vraiment conscient. Et en fait, so we et play après, dès qu'on quitte le cours de yoga, this game of là, being c'est very plus besoin d'être conscious. vraiment conscient, parce que And là, as c'est soon passé, as le we moment leave conscient, c'était là. this, C'était as avant, soon as we donc là, leave c'est this plus. lesson, we Et stop being en fait, conscious en because réalité, vous pouvez très bien passer le balai chez vous en yoga, but you can really, couper les pommes de terre en yoga, cut your potatoes boire un or, verre or, d'eau, or faire drink a faire glass of n'importe water quoi, or do anything while being voilà, very moi, le plus conscious. ordinaire, je connais un éveillé français qui I know a disait French que awakened man. le plus beau n'est pas dans l'extraordinaire. The Le plus beau most dans la vie est dans beautiful l'intraordinaire. is not in the Au cœur même extraordinary, des choses but in les the plus, intraordinary, like in the most les plus simples, voilà, les plus simple, the simplest intimes, and the most mundane things. parce que souvent on fait une petite bulle pour la spiritualité, puis une Because petite bulle pour we do le create a quotidien, bubble puis une for petite bulle pour spirituality, a bubble for et, the daily life, non, ça suffit pas, quoi. but that's not La enough. petite bulle du méditant, puis la petite The bulle little bubble of meditation. Ah non, c'est vraiment toujours là, It's really always there, here, que ce soit ce qu'on fait. whatever we do. Placer la conscience en toute chose. It is consciousness in everything. C'est toujours là et c'est goûté ou pas goûté. It's always there and it's either En fait, tasted en or not réalité, c'est tasted. toujours goûté. Well, in truth, it is always tasted. Pour moi, c'est une We croyance que c'est think pas goûté. that it's not tasted, but toujours goûté. it is On est always ça. tasted because we are La it. séparation. There's no Que la separation. croyance d'être There's séparé. only the belief that we are separated. C'est toujours goûté. So it's always tasted. Des fois, on se dit, il y a des gens qui disent, faut faire un effort. Pour Sometimes conscientiser people say, "Oh, you do have to make an effort to Voilà. be aware of début, oui. everything," or maybe at C'est first, naturel, simple, normal. and then it becomes very natural and simple. Tout conscientiser. Awareness of Et quand il y a des everything. moments dans ta vie où And you tu might sens- have parce que des moments fois, il in y a your comme des life. moments Sometimes où on we sent feel comme la like fadeur de l'existence. there's something quite Il y a des moments comme ça. vapid. Et ben justement, goûte. Well, then taste Goûte quand this. tu sens que c'est pas goûté, tu vois. Goûte-le, c'est pas goûté. Taste it when it's not Il y a being que comme ça, en tasted. fait, que This is the only way that you'll be qu'on able se to libère, il y a- liberate en yourself. transcendant les paires d'opposés. It's by transcending the opposite Je préfère ce pairs. moment, tu vois. Like, I prefer this to Ce that. maintenant-là, il est This mieux que now is maintenant better après le than satsang. Tu sais, comme s'il y avait une this différence now de is better maintenant. than the now after the satsang. Like, there is a difference in now. C'est toujours le même maintenant. It's always the same now. C'est... Ouais. Oui. C'est la gardienne du temps. This is the time master. La gardienne du temps. Il n'y a même pas à savoir pourquoi. There's no need to know why. Le matin, puis tu trouves que l'existence, elle est You know, some mornings you wake up and you feel like everything is vapid or sad or depressed. Well, there's something in you that is actually enjoying this experience of vapidity and sadness. Just don't ask why. Ouais, comme tu peux voir un film, et puis The same way you can, you know, just watch a movie and that would be a, you know, a movie that would be sad. Un film gris, quoi. Et puis, voilà.
it's just a concept, you know. That's a sad movie. Choisir un jour d'aller voir un film où tout est gris, quoi, juste comme You ça, could pour- you could choose to go see a movie that Il y a- is il y a all une grey souffrance all the parce qu'il y a time. identification. There's suffering because there's Mais plus tu vas identification goûter to pleinement it. justement le gris sans résister, But the more you taste tu vas te this rendre compte que grayness c'est without vécu resisting, you realize that it's depuis un being espace qui lived est pas touché from par a le space that is not affected by grayness. En fait, tu vas te rendre compte que tu as, un pouvoir incroyable. You realize En fait, that you on a un have an pouvoir incredible incroyable. power, On a le pouvoir a great power tout goûter, de tout to savourer taste everything et de tout aimer. and Ça, c'est savor everything incroyable. Mais on a and vraiment le love pouvoir de tout everything. aimer, en fait. And we do have the power of loving everything. It might sound quelque chose qui pourrait incredible, être but jugé it par is l'ego true. comme souffrant. Even something that the ego will put Ça, as c'est pas bien. suffering or painful. Ouais. Tous les gens qui disent que c'est pas bien, du coup, on va se dire We que can c'est pas be bien. influenced by people around us telling us this is not good or good, this is good or this isn't. Ouais. And Je connais plusieurs amis qui sont passés par des I have a few maladies friends assez that graves, went des through graves, quite par exemple, les cancers, des choses comme ça. heavy Et puis, illness, et like après, ouais, et après like coup, cancers, mais qu'est-ce que and je vois, afterwards qu'est-ce que- they would say, qu'est-ce que boy, je do fais I want to thank On va life passer par là parce que for having me go through that, du because point de vue de l'absolu, from the en fait, absolute elles se standpoint, sont rendues compte que même ça pouvait être goûté, quoi. they realize that this, Et que even ça this pouvait, could be tasted en fait, ce que fully. ça peut surtout apporter, c'est que tu te rends compte que And what it que can cette get force you de is to pouvoir understand that you have this power to welcome c'est le and cadeau de la embrace souffrance. everything. That is the La souffrance, present of suffering, elle te montre aussi que tu es capable of pain. d'aimer inconditionnellement, quoi. Suffering makes you understand that you can love unconditionally. You're able to love someone who is insulting you, Ça, c'est even. ce que j'ai à l'école. Il y a tu fais un mec qui m'aime pas, bah, moi je l'aime bien. I do have someone at work, you know, like there's a guy that doesn't like me, and I like him. So C'est lui qui a une colère sur moi. he's got a J'ai deep rien à anger faire. towards me, but I Au don't contraire, have je anything trouve ça against him. dommage qu'il soit en colère sur moi I parce do que feel like je it's a m'en pity that he's angry because I really don't C'est comme care. s'il cherchait à ce que je ressente quelque chose. And I can see that he's trying to make me understand and feel what he's feeling. Well, it's funny because you're giving me a lot of attention for someone who doesn't like me, but Ouais. Ouais. C'est une pratique. Un jour, this can be a practice. mes élèves en yoga, ils m'ont demandé un mantra. One day, Je leur ai dit, students ask me for a mantra, but I don't do mantras anymore. But anyway, all right, here's one. je donnerai, je I would t'aime, give c'est un you bon mantra. I love Ils you. me disent, mais je t'aime quoi? And Je they t'aime, asked ça me, suffit, c'est bien. I love you who? I love what? It's just Et en I fait, love. mais ce qui est important, c'est pas que le mot, c'est ce que ça fait. Si c'est du C'est cœur. c'est une bonne méditation, c'est-à-dire que c'est très facile, c'est pas fatigant, on s'assied puis on répète juste je t'aime. It's quite easy. You just sit down and Là, il se passe quelque chose. you keep repeating, Et là, I love, après, I le mot, love. c'est moins important, mais si on arrive à And s'ancrer there's dans something cette, starting to- c'est même- au début, c'est un ressenti, mais à un moment donné, on se rend compte que c'est Ça notre doit état pas être dit normal. par la voix, ça And doit être we dit start par- feeling things, and Intérieurement, we c'est realize that un it's mantra, actually c'est pas a forcément dit, natural ça peut state. être répété juste A mantra après, doesn't need to be forcément. said Et tu out le loud. répètes It et can tu peux be le répéter tout le mentally temps. or Et, innerly repeated all the time. et en fait, là, qu'est-ce qui se passe en fait quand What il y a une happens état when you do d'ouverture that? qui se- There's an qui se produit, openness that et il y a- occurs. il y a plus de résistance, quel que There's soit no l'événement. more Je t'aime le resistance. gris. I love Je t'aime la grayness. fadeur, je t'aime I love vapidity. celui qui m'insulte, je I t'aime love la the souffrance, one etc. insulting me. I love Et là, la suffering. joie parfaite, pour reprendre And Saint this François is d'Assise, where il the perfect marche joy avec Frère is. Léon, je sais pas, bon, je reprends Saint François d'Assise là, je sais pas si Saint vous connaissez un peu, Francis, mais si vous ne connaissez pas, bon, il marche avec Frère Léon, puis who's walking des with Father Leon. franciscains, donc il marchait avec He's l'un derrière l'autre Franciscan, à plus ou moins 100 mètres d'écart. and they pour were qu'ils puissent continuer de walking faire leur pratique sans trop se quite parler. far away from Et each puis, other so Frère that Léon he could marchait keep on devant, Saint practicing. François, il est derrière. And Ils sont Saint dans la Francis neige, il fait froid et tout. was walking Pieds behind nus en plus, Father c'est pas Leon. chaussures et tout. Vous avez l'habitude. Hein. Et, They were- mais bon, It bref, was il fait snowing froid et il appelle and Frère Léon et dit he Frère was Léon, walking barefoot, and he yelled at, sais-tu où est la asked joie parfaite et tout ça. Father Et, Leon, do you know where perfect joy en is? fait, au bout d'un moment, donc le Frère Léon, bon, il répond pas trop, il sait pas trop où je veux en venir, Saint François. Et- Father Leon doesn't et, really understand the et question, donc Saint doesn't François really lui answer. dit, And Saint quand Francis nous says, aurons
des pouvoirs et la capacité de parler aux animaux, là ne sera pas la voie parfaite. When we'll have capacities to talk to animals or change the weather, we won't have perfect joy. Well, he keeps on citing lots and quoting lots of incredible powers. But when we'll get to the inn and the innkeeper won't open to us and we'll end up staying in the freezing cold, then this is gonna be the perfect joy. And when he's gonna come out and try and beat us with, and this is gonna be perfect joy. And it keeps on going, and he's just pointing to unconditional joy and love. And people keep thinking he's a bit of a masochist, but no, it's an absolute. He's not seeking suffering or pain. He's just whatever happens is welcome unconditionally, and that's what's better for us. Every time we resist, we actually hurt ourselves in a way. We add a layer on. So welcoming what's bad would be better than resisting it. Yes, of course, but there are stages in a way. At first, try not to resist it, maybe not welcome it like with embrace it, might be too hard, but there's always a meaning. We don't always understand on the material level what's happening, but from the standpoint of the Absolute, we realize that whatever happens is always perfect. Perfect. And many times I've been through, and afterwards I do realize how perfect it was. Like big dramas and traumas that we've been through, where people lose everything. Like Eckhart Tolle, he ended up being homeless, and it was perfect. It had to be this way, but not on a material level, because it appears that it's sad, but from the Absolute standpoint, you realize that it's not affected, impacted. What you are is never impacted. Whether you have $1 billion or minus $5,000 on your bank account, but I am doesn't grow with the amount of money you have. It's just an example, but relative is better. In the relative, it's better to have a big bank account. It is a point of view. I've met people who had nothing and were very happy, so it's just a point of view. What's important is how we see things. The event in itself is just an event. Parfois, les gens viennent me dire « Ah, on a eu un été pourri. » Je ne sais pas quoi répondre. Moi, tout était bien. Sometimes people tell me, "Oh, you must have had the worst summer ever," and I don't know what to answer them, because to me everything is good. Which is the proof that the event is never the problem, because 10 persons in front of the same event won't react the same way. It always depends on how you see the thing. In the end, all is good. One last question. Est-ce que vous avez une question? Finalement, quand tu as écouté, etc., ça revient à se libérer du connu pour So, in the end, it's liberating yourself is actually liberating oneself from what's known up to what's unknown. Oui, exactement. Et l'invisible aussi. It's invisible. Il n'y a rien d'inconnu comme l'humain l'entend. And there's nothing that is unknown as a human might put it. It's known. You are the one.
So there's nothing unknown. The one is you. Merci. Thank you very much. Gratitude à vous aussi. Thank you very much to all of you. It's the same.